Dr. Jose Eden, Sor Maria Rita, Sor Maria Carmela of Tanay Carter. Thanksgiving to our Almighty Father for all the wishes and blessings received from Mura, within Mura and family. Salamat sa talang grasya ng ilang nalawa o sa maayong paglawas sa tibuong pamilya kung anak sa talang ng Marcial, Adriana, Pedro, Amalia, Graciano, Edmund, Gregoria, Benedicto, Anakita, Kasia, Francisco, Bispo, Paulina, Celia, Hilda, Margarita, Domingo, o magtalang-talag sa Purgatorio, Camino, Caroline, Miller, and family. For the intentions of Irene and Yetes, for the past recovery of Bishop Yen Cabango, for the successful interview of student visa interview of 4 Gerard sons, for the enlightenment and successful entrance exam of Maria Ana Victoria sons, alang sa kalami Alwodia Ophelia. Pasalamat sa mga grasya na nalawas sa mayang paglawas o galang sa kadami Linisio, Yuhan, John Wendell, Anyano, Vicenta, Casiano, Anaclita, Daniel, Juliana, Amolio, Sigundina, Jose. Pasalamat sa Virgin Maria, Virgin sa Fatima, sa mga grasya na nalawas from Pastor 6. For the intentions of Evangelist Santos and family, safe travel and good health. Pasalamat sa mga grasya na nalaman kung alam sa kalamin niya po. For the deceased benefactors of the community, for the deceased family members of the sisters, for the deceased clergy of the diocese of Tagbilaran, and for the departed brethren of the order, for all the sisters of Stella Maris Federation, and for all those who are entrusted to our prayers, Pope, Bishop, our Father Provincial, our priest, our family order, our families, benefactors, relatives, and friends, and those who ask our prayers. Saluman,
the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And the grace of the Spirit. Mahal Junta. Good morning. Once again, we thank God for this beautiful day that He has given us. We thank God for the gift of our brotherhood and sisterhood in Carmel. Father Lulu and I are very grateful to the Lord for our safe travel. We just came from Maramak, Bukidnon. We visited our Carmelite nuns there. Now we also come here to visit our sisters, and from here we go to Bumaguete and to Roja City. So part of the task of the Prayer Provincial is to visit at least once in this term as provincial, that is a period of 3 years. So to ensure that we can be decent and also share with our Carmelite sisters. So we thank to the generosity and warm hospitality of our sisters. After the Mass, after the fast, we will have our fraternal conversation. Today is a very important day for the Carmelites. We celebrate the feast of Saint Simon Stock. Si Saint Simon Stock, isa sa mga unang Carmelites. He went to the Holy Land during the Crusades, but then he became part of that hermits. And then when the Christians were persecuted by the Muslims, he was one of those who went back to Europe. He went back to England and settled in the export. And 10 years later, when he came back from the Holy Land, Our Lady of Montcar birthed him. So we have a very beautiful painting in this apparition of Mama Mary in St. Simon's Stock. We are very happy and we are very joyful that in this visit, nagkataon na fiesta ni St. Simon's Stock. Later on, Father Lulu expound about his life and how God works in our lives, and also the intercession of our Lady of Mount Carmel. To be worthy of this holy celebration, let us first go to man our failures, and we ask for God's pardon and strength. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us and forgive us our sins and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. Let us pray that we may serve God and Our Lady of Mount Carmel by prayer and apostolic zeal. God of love, you called Saint Simon Stock to serve you in the family of Our Lady of Mount Carmel. Through his prayers, help us like him to live in your presence and to work for the salvation of all. Grant this to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, God forever and ever. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians.
Grow strong in the Lord with the strength of his power. Put that armor also as to be able to resist the devil's tactics. For it is not against human enemies that we have to struggle, but against the sovereignties and the powers who originate the darkness in this world. The spiritual army of evil in the heavens. That is why you must really in God's armor, or you will not be able to put up any resistance when the worst happens, or have enough resources to hold your ground. Pray all the time, asking for what you need, praying in the Spirit on every possible occasion. Never get tired of saying a bit to pray for all the saints. The word of the Lord. Thanks be to God. Happy the man who wanders the law of the Lord day and night. Happy the man who wanders the law of the Lord. Happy indeed the man who follows not the counsel of the wicked, nor leaders in the way of sinners, nor sits in the company of scorners, but whose delight in the law of the Lord, and who wanders his law day and night. He is like a tree that is planted beside the flowing waters, that yields its fruits in the 2 seasons, and whose leaves shall never fade, and all that the does shall prosper. Not so the wicked, not so for the light, when all shall be driven away like the wind. For the Lord guards the way of the just, but the way to the wicked leads to the harm. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to John. Glory to you, Lord. Jesus said to his disciples, "As the Father has loved me, so I have loved you. Remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commandments and remain in his love. I have told you this, so that my own joy may be in you, and your joy may be complete. This is my commandment. Love one another as I have loved you. A man can have no greater love than to lay down his life for his friends. You are my friends, if you do what I command you. I should not call you servants anymore, because a servant does not know his master's business. I call you friends, because I have made known to you everything I have learned from my Father. You did not choose me. No, I chose you. And I commissioned you to go out and to bear fruit that will last. And then the Father will give you anything you ask in my name. What I command you is to love one another." Brothers and sisters, the good news for our salvation. Praise to you, Lord Jesus.
Maayong buntag sa tanan. Kanang atong ginasulog nga skapulario, kung nasa atong mga liog o mga kabaga, gituuhan nga gihatag ni Maria kang San Simon Stock. Gikan sa pinakaunang referensya, si Simon Stock usa ka prior general po sa order sa mga Carmelites. Sa giingunan ni Federico ganiha, usa siya sa mga unang mga hermits nga minaog gikan sa Mount Carmel, gibalik sa Europa para dito magsugod sa ilang pagka-mendicants, no? Naila siya sa iyang pagkabalaanon. Namatay siya ni 1265 sa France. Human sa iyang kamatayon, daghang mga milagro ang mga nahitabo o nasulat o ipamatuuran sa mga tao niduaw sa iyang lungganan. O sa 1400, usa ka lokal nga grupo sa Bordeaux ang nasugdan. Murag mga nituo ang Saint Simon Stock after sa iyang kamatayon. Mao ka na ang usa ka version, usa ka istorya. Napoy usa ka istorya, version sa history na nag-ingon nga sa 1400 mitumaw dito sa Europa, especially sa mga low countries, ang usa ka balaan nga ginganlag Saint Simon Stock nga adunay usa ka panan-awon sa Our Lady. Mo ni ang giingon ni Federico ganiha ug ako kong i-mention na nagpakita ang Birhen kang San Simon Stock. Nagpakita kaniya nga nagdala sa scapular o misaad kini alang kanimo o sa imong mga igsuon. Bisan kinsa nga mamatay nga nagsulog niini maluwas. O kana ang gitawag nato nga Sabbatin privilege. Nga kung mamatay kita nga nagsulog niini sa Sabado human kita mamatay apil na kita o uban sa atong Ginoo. Sunod sa pipila ka tuig, katong duha ka istorya nga atong gihisgutan, gihiusa o si Simon Stock ang prior general, giila nga adunay panan-awon sa Our Lady of Mount Carmel. Ang hiniusang asoy dali na himong detalyado uban sa hinanduraw na biographical na detalye sa kinabuhi ni Simon. So, iusa na lang itong istorya sama sa iyang pagkahimugso sa Kent, sa iyang pagpuyo sunod sa pipila ka tuig, isip usa ka ermitanyo sa punuan sa usa ka kahoy, ug sa iyang pagsulat sa Flos Carmeli kanang ginakanta sa mga Carmelites kanunay. Usa ka matahog nga himno sa mga Carmelites sa Our Lady. Nga sa tinuod, nakita na sa ika-14 na siglo, ubusa naguna sa istorya, naguna ang istorya. Nag-ingon po ganihan nga nanay mga sumusunod si Saint Simon Stock. No? So ang mga sumusunod ni Saint Simon Stock ang scapular nga devotion, paspas na Mikaela sa napulog 5 o napulog 6 ka siglo ug nagkadaghan mga layo nga naapil sa scapular. Naay mga artista o mga painters gikan sa tibuok kalibutan nagulangway sa scapular vision ni Saint Simon Stock ug ang mga obra gipreserbar sa mga simbahan sa Carmelites sa tibuok order. Sa ika-16 ka siglo
tungod sa nagkadaghan nga sumusunod ni Saint Simon Stock, gihimo nga bahin sa liturhikon nga kalendaryo alang sa tibuok order. O ang iyang kapistahan kasagaran ni Saulo karong adlaw ka-16 sa Mayo. Ang kapistahan walay apil sa bagong reforma sa liturgical calendar uban sa Vatican II, apan karon gibalik na usab. So na lista si Saint Simon Stock ang iyang piyesta karong Mayo 16. Bisan pa nga dili makumpirma ang historicity sa scapular kay kulang sa mga dokumento katong pagpakita ni Maria ang Saint Simon Stock, dili sa ingon nga naay mga pruweba. Ang escapularyo mismo nagpabilin alang sa tanan ng mga Carmelites sa nga timaan sa ilahanon nga panalipod ni Maria ug isip usa ka personal na pasalig sa pagsunod kan Jesus sa mga lamang sa iyang inahan, ang higpit nga modelo sa tanan niyang mga disipulo. Ang scapular, kailangan tayo naman itisunudan o ang uban ng sunod, ang scapular naglangkog sa duha ka piraso nga panapton. Panapton yung original na siya, ang usa na nila sa ubangan, ang usa na sa likod. Nga gihigod sa nipis nga mga pisik nga gibutang sa abaga, pantong diri sa abaga, mao man ang atong scapula, no, sa scapula mao na diha nagagikan ang pulong nga scapular. So ato pang ibutan diri sa atong scapula. Sa tumatuna sa napulong-tulong na siglo ang mga layo ng sugod sa pag-apil sa order ang nakaambit sa espirituhanon na kaayuhan. So, kinsa katong nagsunod sa scapularyo, mga Carmelites kuno. Dili lang kami Carmelites, dili lang ang mga mga Carmelites, kamupod na nagsunod sa scapularyo, membro sa Carmelite family. So, dako ta nga pamilya. Bitanya ko sa kini sa order, isip pagpahayag sa pasalamat o pagila sa mga benefactors o benefactress sa order. Ang scapular ay yung sa kanaandan na paagi sa pagtugyan sa batasan ngadto sa mga laiko ug ang santudanan nga juridical espirituhan nga panagsama sa relihiyosong pamilya. Ang puti nga kupo magisulog sa atong mga mungha karon ang timaan sa order sa Middle Ages, pero karon apil na nila ang pagsulog sa scapularyo. Gikan sa katapusan sa ika-15 na siglo, ang mga Carmelites nagsugod sa pagtugyan sa scapular nga giisip nga simbolo sa pagkamiyembro sa atong pamilya. Usa ka tipikal nga elemento sa paggamit sa debosyon sa relihiyoso nga batasan sa mga laiko mao ang atong Ginoo o Birhen o hatag niini ngadto sa relihiyoso. Duha ka mga pananawon ang naglangkit sa Carmelite scapular. Una, parehong paglambigin sa Our Lady o parehong nagduha-duha isip mga pakitabo sa kasaysayan. Sa kaso sa pagpakita ng Saint Simon Stock, ang sumama ng mga asoy o istorya sa pananawon kanunay na makita sa mga tradisyon sa lain-lain mga relihiyosong pamilya. Usa mga isuon, historical man, tinuod man, eksakto ba ang pag-istorya ni istorya ni Saint Simon Stock o ang scapularyo o ang Birhen. Ang importante, aniya kita kanunay karon maningkamon nga magpuyo isip usa ka Carmelite, isip usa ka negosyo sa Carmelites, isip usa ka pagtugyan sa kaugalingon sa Dios.
pagsunod kang Kristo, diha sa iyang pagkamaayo, diha sa iyang masinutan sa Ginoo, diha sa iyang pagkamapausayon. Kining tanan hagit para kanato. So kinsa kadtong nagsulod sa eskapularyo, kita unta manahimong sumbadan sa uban. Kung dili lang para manahimong kitang sumbadan, kung dili kita manahimong sa adlaw-adlaw, limpyuhan sa Ginoo sa mga nahimo nato nga mga kasaypanan ug mga kasalanan, ug mamahimong kitang takos sa atubangan sa Ginoo ug sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao kana ang kanunay nga hagit nato isip nagdebosyon sa Brown Scapular, kitang tanan mga lagad usab sa uban. Hinaot pauna. Talihog maninglo. Si Jesus nag-ampo sa amahan alang sa kahilusahan samtang atong gipaabot ang Pentecostes. Mudagong kita sa amahan ug mga muyo alang sa kahilusahan sa tanan niyang mga anak. Sa matag pag-ampo atong itubag, amahan sa tanan hiusaha kami. Nga kanang sakop sa simbahan, mahimong usa sa kasing-kasing o hunahuna uban sa atong kahiusahan sa Santo Papa o mga kaobispuhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang kalibutan ng buo ni Kristo pinaagi sa nangiusang paniinan sa mga Kristiyanos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang ibunyagan ni Kristo, madalaman to sa datang kayusahan sa usa ka simbahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang matag pamilya mahimong usa diha sa pagtuo ug ugma. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay dawgon ngadto sa himpit nga kayusahan sa Ginoo hangtod sa kahagturan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Pag-amamahan, pinaagi ang mga pag-ampo, ang tanang katawhan mahupumunta sa kahilusahan ay imong ipaampi. Pinaagi sa usa na imong gihigugman sa wala pa matukod ang kalibutan. Ini ang ipangayo, pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Let us pray, brothers and sisters, that our sacrifice may be acceptable to God, Almighty Father. God of all mercy, you transformed Saint Simon's cup
and made him a new creature in your image. Renew us in the same way, by making our gifts of peace acceptable to you. We ask this in the name of Jesus the Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Lift up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. Father, all-powerful and ever-living God, we do well always and everywhere to give you thanks. You are glorified in your saints, for their glory is the crowning of your gifts. In their lives on earth, you give us an example. In our communion with them, you give us their friendship. In their prayer for the church, you give us strength and protection. This great company of witnesses spurs us on the victory to share the prize of everlasting glory through Jesus Christ our Lord. With angels and archangels and the holy company of saints, we sing our leading hymn of praise. God of power and might, we praise you through your Son, Jesus Christ, who comes in your name. He is the Word that brings salvation. He is the hand you stretch out to sinners. He is the way that leads to your praise. God our Father, we had wandered far from you, but through your Son you have brought us back. You gave him up to death so that we might turn again to you and find our way to you to one another. Therefore, we celebrate the reconciliation Christ has gained for us. We ask you to sanctify these gifts by the power of your Spirit, as we now fulfill your Son's command. While he was at supper on the night before he died for us, he took bread in his hands and gave you thanks and praise. He broke the bread, gave it to his disciples, and said, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given out for you." At the end of the meal, he took the cup. Again, he praised you for your goodness, gave the cup to his disciples, and said, "Take this, all of you, and drink from it. This is the cup of my blood, the blood of the new and everlasting covenant. It will be shed for you and for all, so that sins may be forgiven. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of faith. Lord our God, your Son has entrusted to us this pledge of his love. We celebrate the memory of his death and resurrection, and bring you the gift of you have given us, the sacrifice of reconciliation. Therefore we ask you, Father, to accept us together with your Son.
Fill us with His Spirit through our sharing in His gift. May He take away all that divides us. May His Spirit keep us always in communion with Francis our Pope, Alberto our Bishop, with all the bishops and all your people. Father, make your church throughout the world a sign of unity and an instrument of your peace. You have gathered us here around the table of your Son, in fellowship with the Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her husband, with Saint Simon Stock and other Carmelite saints, and all the saints. In that new world where the fullness of your peace will be revealed, gather people of every race, language, and way of life to share in the one eternal banquet with Jesus Christ the Lord. Through Him, with Him, and Him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. At the Savior's command, and formed by the benedicting, we dare to say, from sin and protect us from all anxiety as we wait in joyful hope for the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, you said to our apostles, I leave you peace, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and grant us the peace and unity of your kingdom, where you live forever and ever. Amen. The peace of the Lord be always with you. And with your spirit. Let us offer each other a sign of peace. Peace, peace. Oh
Jesus is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are we who are invited to the supper of the Lamb. Taste and see the goodness of the Lord. Blessed is he who comes in God. Hallelujah. Let us pray. All-powerful God, may we who are strengthened by the power of His sacrament learn from the example of Saint Simon Stock to seek you above all things and to live in this world as your new creation. We ask this through Christ our Lord. Amen. So, daghang kayo salamat sa inyong pagkikiusap sa atong pagsaulog sa Santos Luisa. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless us, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Mass has been offered as good peace to serve and love the Lord. Thanks be